Vitamins are essential micronutrients. They are organic compounds which are important for proper functioning of metabolism of our body. Vitamins are divided into two classes depending on their solubility. First, fat soluble vitamins, and second one, water soluble vitamins. The vitamins which are soluble in fats, they are called as fat soluble vitamins. Vitamins which are soluble in water, they are called as water soluble vitamins. Fat soluble vitamins are vitamin A, vitamin D, vitamin E, and vitamin K. Whereas water soluble vitamins are vitamin B and vitamin C. Vitamin B is having 8 vitamins, that is B1, B2, B3, B6, B7, B9, B12. And there is one more water soluble vitamin, that is vitamin C. That means there are 2 water soluble vitamins. विटॅमिन्स हे ऑर्गॅनिक कंपाऊंड्स आहेत, इसेन्शियल मायक्रोन्यूट्रियंट्स आहेत, पोषक तत्वे जे की आपल्या बॉडीच्या मेटाबॉलिझम सिस्टीमसाठी अतिशय आवश्यक आहेत, परंतु ज्यांच्या डिफिशियन्सीमुळे आपल्याला अनेक आजाराला सामना करावा लागू शकतो. विटॅमिन्स हे 2 प्रकारचे आहेत, फॅट सोल्युबल विटॅमिन्स आणि वॉटर सोल्युबल विटॅमिन्स. जे विटॅमिन फॅटमध्ये सोल्युबल आहेत त्यांना आपण फॅट सोल्युबल विटॅमिन्स म्हणतो. जे विटॅमिन्स वॉटरमध्ये म्हणजे पाण्यामध्ये विरघळतात त्यांना आपण वॉटर सोल्युबल विटॅमिन्स असं म्हणतो. फॅट सोल्युबल विटॅमिन्स हे 4 आहेत, विटॅमिन ए, डी, ई आणि के. आणि वॉटर सोल्युबल विटॅमिन्स हे 2 आहेत, विटॅमिन बी आणि विटॅमिन सी. मागच्या व्हिडिओमध्ये आपण विटॅमिन B1, B2 आणि B3 डिस्कस केलेलं आहे. आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण विटॅमिन B6 आणि B12 त्याचबरोबर विटॅमिन सी हे डिस्कस करणार आहोत. तर पाहूयात आपण विटॅमिन बी. We know that there are 8 vitamins of vitamin B. First one is vitamin B1, that is thiamine. Second one is vitamin B2, that is riboflavin. Vitamin B3, that is called as a niacin. Vitamin B5, that is called as a pantothenic acid. Fifth one is vitamin B6, that is pyridoxine. Vitamins B7 is biotin. Vitamin B9 is folic acid or folate. And the last one, that is vitamin B12, which is called as a cobalamines. These are 8 vitamins of vitamin B, that is different forms of vitamin B. Vitamin B चे हे 8 फॉर्म आहेत, B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9 आणि B12. म्हणजे ह्या 8 फॉर्म्सचे मिळून विटॅमिन बी असं आपण म्हणतो. आणि ह्या 8 फॉर्मला आपण एकत्रितरित्या बी कॉम्प्लेक्स असं सांगतो. नाउ we'll see sources of vitamin B. In general, all vitamins are found in the same food. म्हणजे विटॅमिन बी चे जे 8 फॉर्म आहेत ते मॅक्झिमम सेम फूड्समध्ये म्हणजे सारख्याच अन्नपदार्थामध्ये आपल्याला आढळतात. We will see one by one. Vitamin B are found in highest abundance in meat. विटॅमिन बी हे सगळ्यात जास्त म्हणजे मांस मध्ये जास्त आढळते. दॅट इज कॉल्ड ॲज अ मीट, रेड मीट, पोल्ट्री आणि फिश. बट अदर सोर्सेस, नॉन व्हेजिटेरियन सोर्सेस ज्याला आपण म्हणू शकतो, दे आर legumes, that is pulses or beans, whole grains, brown rice, barley, millet, potatoes, bananas, chili peppers, milk,
Milk is very important source of vitamin B. Then groundnuts, ज्याच्यामध्ये शेंगदाणे आले, बदाम आले, हे ग्राउंडनट्समध्ये आहेत. Eggs are important sources of vitamin B. Then all leafy green vegetables, हिरव्या पालेभाज्या ह्या अतिशय महत्त्वाच्या आहेत. Then root fruits and citrus fruits, यांच्यामध्ये सुद्धा विटॅमिन बीचं प्रमाण आढळते. डेअरी प्रोडक्ट्स एक्सेप्ट बटर, हे सर्व विटॅमिन बीचे सोर्सेस आहेत. हे मागच्या पिरियडमध्ये आपण पाहिलेलंच आहे. विटॅमिन बीचे वेगवेगळे सोर्सेस, हे सर्व सोर्सेस विटॅमिन बीचे आहेत. नाउ विल सी important vitamin, that is vitamin B6 among B complex. Vitamin B6 refers to a group of chemically similar compounds which can be interconverted in biological system. Vitamin B6 have different forms which can be interconverted in biological system. That is pyridoxine, which is called as PN, most commonly given as vitamin B6 supplement. Then pyridoxal, we can say pyridoxal, then pyridoxamine, that is PM. Pyridoxine, pyridoxal and pyridoxamine, these are three important forms of vitamin B6 which can be converted into one another in biological system. Vitamin B6 चे हे 3 फॉर्म आहेत, pyridoxine, pyridoxal, pyridoxamine, जे की एकमेकांमध्ये बायोलॉजिकल सिस्टीममध्ये कन्वर्ट होऊ शकतात. परंतु त्याचबरोबर पिरिडॉक्झिन असेल, पिरिडॉक्झल असेल किंवा पिरिडॉक्झामाइन असेल, हे निसर्गामध्ये आपल्याला फॉस्फेटच्या रूपामध्ये आढळतात किंवा इतर डेरिव्हेटिव्हच्या रूपामध्ये आपल्याला आढळतात. दॅट इज पिरिडॉक्झिन 5 फॉस्फेट P5P, पिरिडॉक्झल 5 फॉस्फेट, पिरिडॉक्झामाइन 5 फॉस्फेट, हे फॉस्फेट फॉर्म्स आहेत. विटॅमिन B6 चे हे फॉस्फेट फॉर्म्स आहेत. देन 4 pyridoxic acid, then pyritinol, which is all forms except pyridoxic acid and pyritinol. pyritinol हे 2 फॉर्म हे इंटर कन्वर्ट होत नाहीत. Pyritinol is a semi-synthetic derivative of pyridoxine. These are different forms of vitamin B6. त्याचे मेन 3 फॉर्म आहेत, pyridoxine, pyridoxal, pyridoxamine. त्याचे फॉस्फेट फॉर्म्स आहेत, pyridoxine 5 फॉस्फेट, pyridoxal 5 फॉस्फेट, pyridoxamine 5 फॉस्फेट. आणि 2 वेगळे इतर फॉर्म आहेत, ते 4 pyridoxic acid आणि pyritinol. pyritinol आणि pyridoxic acid हे इंटर कन्वर्ट होत नाहीत. Except these 2, all forms are interconvertible in biological system. Vitamin B6, pyridoxine, pyridoxal, pyridoxamine is a water-soluble vitamin necessary for processing amino acids in the body, which form the building blocks of proteins and some hormones. Vitamin B6 चे हे 3 फॉर्म अतिशय महत्त्वाचे आहेत. It is involved in red blood cell metabolism. Vitamin B6 हे जे 3 फॉर्म आहेत, Vitamin B6 is involved in red blood cell metabolism. लाल पेशीच्या मेटाबॉलिझम सिस्टीममध्ये सुद्धा यांचा इन्व्हॉल्वमेंट आहे. प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द नर्वस सिस्टीम.
विटॅमिन B6 हे प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ नर्वस सिस्टीमसाठी अतिशय महत्त्वाचे आहेत. म्हणजे नर्वस सिस्टीमच्या प्रॉपर फंक्शनिंगसाठी विटॅमिन B6 हे अतिशय महत्त्वाचे आहे. देन प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ इम्युन सिस्टीम, रोगप्रतिकारक शक्ती वाढवण्यासाठी सुद्धा विटॅमिन B6चा अतिशय महत्त्वाचा रोल आहे. आणि इतर बॉडीली फंक्शन्समध्ये म्हणजे शरीराच्या इतर अनेक प्रक्रियेमध्ये सुद्धा विटॅमिन B6 हे अतिशय महत्त्वाचं आहे. जनरली विटॅमिन B6 इज नोन ॲज पिरिडॉक्झिन. पिरिडॉक्झिनचे हे 3 फॉर्म जरी असले, पिरिडॉक्झिन, पिरिडॉक्झल, पिरिडॉक्झामाइन, परंतु विटॅमिन B6ला आपण पिरिडॉक्झिन असं केमिकली नाव देऊ शकतो किंवा पिरिडॉक्झिन म्हणजेच विटॅमिन B6 असं आपण मानू शकतो. विटॅमिन B6 जनरली नोन ॲज पिरिडॉक्झिन. जसं B1 आपण थायामिन असं नाव दिलेलं आहे, तसं विटॅमिन B6चं नाव आहे पिरिडॉक्झिन. जनरली विटॅमिन B6 इज नोन ॲज पिरिडॉक्झिन. नाउ विल सी द सोर्सेस ऑफ विटॅमिन B6. आतापर्यंत जे आपण सोर्सेस पाहिलेले आहेत विटॅमिन बीचे, त्याचपैकी काही सोर्सेस विटॅमिन B6चे असतील. आपल्या बॉडीमध्ये विटॅमिन B6 तयार होत नाहीत किंवा कुठलेही विटॅमिन्स जरी तयार झाले तरी ते अतिशय अल्प प्रमाणात होतात. म्हणून आपल्याला फूडच्या माध्यमातून किंवा अन्नपदार्थाच्या माध्यमातूनच आपल्याला विटॅमिन्स आपल्या शरीरामध्ये घ्यावे लागतात. The 3 forms of vitamin B6 occur abundantly in various plants and animal sources. Cereal grains, molasses and yeast are specially rich sources of all 3 forms. Plant आणि animal sourcesमध्ये आपल्याला विटॅमिन्स B6चं प्रमाण जास्त आढळते. त्यातल्या त्यात सिरियल ग्रेन्स, मोलॅसिस आणि yeast हे विटॅमिन B6चे रिच फॉर्म्स आहेत किंवा रिच सोर्सेस आहेत. विटॅमिन B6 इज फाउंड इन वाईड व्हरायटी ऑफ फूड्स. विटॅमिन B6 हे कोणत्या कोणत्या अन्नपदार्थात आढळते ते पाहूयात. फोर्टिफाईड ब्रेकफास्ट सिरियल्स, बनानाज, पीनट्स, पोटॅटोज, सोयाबीन्स, wheat germ, oats, these are all sources of vitamin B6 which are plant sources. हे जे सोर्सेस आहेत बनानाज, पीनट्स, पोटॅटो, सोयाबीन्स, व्हीट जर्म, ओट्स, हे सर्व प्लांट ओरिएंटेड ओरिजिन सोर्सेस आहेत. परंतु विटॅमिन B6चं प्रमाण हे ॲनिमल सोर्सेसमध्ये जास्त आढळून येते, जसे की फिश, पोर्क, चिकन और टर्की, बीफ. ह्या ॲनिमल सोर्सेसमध्ये आपल्याला विटॅमिन B6 भरपूर प्रमाणात मिळते. म्हणजे विटॅमिन B6 एकंदरीत बनानाज, पीनट्स, पोटॅटो, सोयाबीन, व्हीट जर्म याच्यासोबतच फिश, पोर्क, चिकन आणि बीफ याच्यामध्ये भरपूर प्रमाणामध्ये आपल्याला विटॅमिन B6 सापडते. नाउ विल सी द स्ट्रक्चर ऑफ विटॅमिन B6. विटॅमिन B6चे हे स्ट्रक्चर्स आहेत. विटॅमिन B6 पेरिडॉक्झिन, पिरिडॉक्झल आणि पिरिडॉक्झामाइन. Pyridoxine contains a methyl group, aldehyde and hydroxyl group, as we can see here, whereas pyridoxal contains a aldehyde group. We can see here, this is aldehyde group, whereas in pyridoxine this is methyl, this is OH, that is hydroxyl group. These are 3 hydroxyl groups found in pyridoxine. Pyridine ring is common here. Pyridoxal contains aldehyde group
methyl group here and then OH groups. Whereas pyridoxamine contains amino group, we can say that amino group is there NH2, pyridoxamine. These are all structures of pyridoxine. Then we will see these are three structures. Structure of vitamin B6, pyridoxine, pyridoxal and pyridoxamine. Now we'll see deficiency diseases of vitamin B6. विटॅमिन B6च्या डिफिशियन्सीमुळे आपल्याला कोणते कोणते आजार होऊ शकतात ते आपण पाहूयात. नंबर 1 that is peripheral neuropathy. सेकंड पेलेग्रा लाईक सिंड्रोम. पेलेग्रा म्हणजे काय आपण मागच्या व्हिडिओमध्ये डिटेलमध्ये पाहिलेलं आहे. सिबोरिक डर्मॅटिटिस, then glossitis, then cheolitis. In adults can cause depression, confusion, electroencephalogram, abnormalities and seizures. प्रौढ व्यक्तीमध्ये डिप्रेशन, कन्फ्युजन हे गंभीर आजार विटॅमिन B6च्या डिफिशियन्सीमुळे होऊ शकतात. Then rarely deficiency of B6 deficiency causes seizures in infants. Normocytic, microcytic or sideroblastic anemia can also develop. These are diseases of vitamin B6. Peripheral neuropathy, then Pellagra-like syndrome, seborrheic dermatitis, glossitis, cheolitis. These are all diseases caused by vitamin B6 deficiency. Recent studies also suggest that diet low in vitamin B6 increases the risk of heart disease. विटॅमिन B6च्या डिफिशियन्सीमुळे हार्ट डिसीज सुद्धा आपल्याला होऊ शकतात. Now in man, deficiency diseases of vitamin B6 causes nervousness, insomnia. insomnia म्हणजे झोप न येणे, नर्वसनेस म्हणजे उदासीन वाटणे, इरिटॅबिलिटी म्हणजे चिडचिड होणे, स्टोमॅटिस that is inflammation of the mucous membrane of the mouth, and also causes general weakness. विटॅमिन B6 मुळे नर्वसनेस, इन्सोमनिया, इरिटॅबिलिटी, स्टोमॅटिस हे सर्व गंभीर आजार किंवा जनरल विकनेस हे विटॅमिन B6च्या डिफिशियन्सीमुळे होऊ शकतात. रिसेंट स्टडीज ऑल्सो सजेस्ट दॅट a diet low in vitamin B6 increases the risk of heart disease. हे आपण मागे पाहिलेलंच आहे. Now we'll see one more vitamin from B complex, that is the last one, that is vitamin B12. Vitamin B12 is known as cobalamin. Is a water soluble vitamin involved in metabolism of every cell of the human body. Vitamin B12 is commonly known as cobalamin. Cobalamin ह्या नावानं vitamin B12 आपण ओळखतो. It is one of the 8 B vitamins. It is particularly important in the normal functioning of the nervous system. नर्वस सिस्टीमच्या नॉर्मल फंक्शनिंगसाठी विटॅमिन B12 अतिशय महत्त्वाचं आहे. व्हाया इट्स रोल इन द सिंथेसिस ऑफ मायलिन अँड इन द मॅच्युरेशन ऑफ डेव्हलपिंग रेड ब्लड सेल्स इन द बोन मॅरो. विटॅमिन B12 हे नर्वस सिस्टीमच्या फंक्शनिंगसाठी महत्त्वाचं आहे. त्याचबरोबर रेड ब्लड सेलच्या डेव्हलपिंगमध्ये सुद्धा त्याचा चांगला रोल आहे, महत्त्वाचा रोल आहे. It exists
in 4 identical chemical forms. म्हणजे विटॅमिन B12 चे 4 व्हायटामर्स आहेत. That is cyanocobalamin, hydroxocobalamin, adenosylcobalamin, and the last one is methylcobalamin. Cyanocobalamin, hydroxocobalamin, adenosylcobalamin, and methylcobalamin. These are 4 important forms of vitamin B12. These are 4 vitamins of vitamin B12. All forms of vitamin B12 contain the biochemically rare element that is cobalt, positioned in the center of a chlorine ring. या चारही फॉर्ममध्ये कोबाल्ट हा मेटल आढळतो, जे की बायोकेमिकली रेअर एलिमेंट आहे, which is positioned at center. Cyanocobalamin and hydroxocobalamin are used to prevent or treat vitamin deficiency. Once absorbed, they are converted into adenosylcobalamin and methylcobalamin, which are the forms that have physiological activity. Now we'll see the different sources of vitamin B12. We will see here first animal sources, that is meat, fish, milk, eggs. Then grain-based foods can be fortified by having the vitamin added to them. Vitamin B12 supplements are available as single or multivitamin tablets. The only organism to produce vitamin B12 are certain bacteria and archaea. Bacteria are found on plants that herbivorous eat. They are taken into the animal digestive system. These are sources of vitamin B12. Most important, that is meat, fish, milk and eggs. हे 4 B12 चे अतिशय इम्पॉर्टंट सोर्सेस आहेत. Vitamin B12 deficiency has been observed in between 40 to 80% of the vegetarian people. हे अतिशय महत्त्वाचं आहे की व्हेजिटेरियन जे आहेत, शाकाहारी लोकांमध्ये 40 ते 80% शाकाहारी लोकांमध्ये विटॅमिन B12 ची डिफिशियन्सी आढळून येते. In Hong Kong and India, vitamin B12 deficiency has been found in roughly 80% of vegans. Vegans म्हणजे जे लोक फक्त शाकाहारी अन्न घेतात, 80% लोकांमध्ये आपल्याला विटॅमिन B12 ची डिफिशियन्सी आढळते. Now we'll see structure of vitamin B12. Vitamin B12 is the largest and most structurally कॉम्प्लेक्स विटॅमिन. याचं जे स्ट्रक्चर आहे अतिशय कॉम्प्लेक्स आहे. याच्यामध्ये आपण पाहू शकता की कोबाल्ट याच्यामध्ये आहे. कोबाल्ट हिअर विच इज देअर इन द सेंटर, अँड आर मे बी डिफरंट ग्रुप्स, that is CH3OHCN and 5-deoxyadenosine. R ग्रुप चेंज झालं की त्याचं नाव चेंज होईल. फॉर एक्झाम्पल, इफ R is CN, it is cyanocobalamin, like that. Now we'll see deficiency diseases of, this is the structure of cobalamin. CN is there, that is therefore it is cyanocobalamin. याच्यामध्ये आपण पाहू शकतो there is CN here, therefore it is called as a cyanocobalamin. Now we'll see deficiency diseases of vitamin B12. Vitamin B12 deficiency can potentially cause severe and irreversible damage
especially to the brain and nervous system. विटॅमिन B12च्या डिफिशियन्सीमुळे नर्वस सिस्टीमवर जास्त परिणाम होतो, म्हणजे ब्रेन आणि नर्वस सिस्टीम हे डॅमेज होण्याची शक्यता जास्त असते. At levels only slightly lower than normal, a range of symptoms such as fatigue, lethargy, difficulty walking, depression, poor memory, breathlessness, headaches, and pale skin, among others, may be experienced especially in people over age 60. म्हणजे जर विटॅमिन B12ची लेवल थोडी जरी कमी झाली तरी आपल्याला थकवा जाणवतो, दॅट इज फॅटिक, लिथार्जी, डिफिकल्टी इन वॉकिंग, देन डिप्रेशन, पुअर मेमरी, स्मरणशक्ती कमी होणे, ब्रेथलेसनेस, दम लागणे, हेडॅक म्हणजे डोकं दुखणे, असे अनेक आजार आपल्याला B12च्या डिफिशियन्सीमुळे जाणवतात. Vitamin B12 deficiency can also cause symptoms of mania and psychosis. Then deficiency symptoms in children include developmental delay, regression, irritability, involuntary movements, and hyptonia. These are deficiency diseases found in children. The main type of vitamin B12 deficiency anemia is pernicious anemia. विटॅमिन B12च्या डिफिशियन्सीमुळे जो अॅनिमिया डिसीज होतो, दॅट इज पर्निसियस अॅनिमिया. इट इज कॅरेक्टराइज्ड बाय ए ट्राइड ऑफ सिम्पटम्स. याच्यामध्ये 3 प्रकारचे सिम्पटम्स आपल्याला आढळतात. Anemia with bone marrow, then gastrointestinal symptoms, alteration in bowel motility such as mild diarrhea or constipation, and loss of bladder or bowel control, then neurological symptoms. म्हणजे ॲनिमिया हे 3 प्रकारचं आढळते. पर्निसियस ॲनिमिया, ॲनिमिया विथ बोन मॅरो, गॅस्ट्रोइंटेस्टिनल सिम्पटम्स आणि न्यूरोलॉजिकल सिम्पटम्स. ह्या 3 प्रकारचे सिम्पटम्स ह्या ॲनिमियामध्ये आढळतात. हिअर वी कॅन समराइज द डिफिशियन्सी डिसीजेस ऑफ B12, that is dizziness, memory loss, constant fatigue, थकवा येणे, डिप्रेशन, weight loss, shortness of breath, then pale skin, urinary incontinence, sore tongue, muscle weakness, digestive issues. These are all due to vitamin B12 deficiency. म्हणजे विटॅमिन B12च्या डिफिशियन्सीमुळे नॉर्मल आपल्याला विकनेससुद्धा, मसल विकनेससुद्धा जाणवू शकतो. These are different diseases caused by the deficiency of vitamin B12. Now we will move towards one more important water soluble vitamin, that is vitamin C, which is called as ascorbic acid or ascorbate. विटॅमिन सीला आपण ॲस्कॉर्बिक ॲसिड असं म्हणतो. जसं विटॅमिन B1ला आपण थायमिन नाव दिलं आहे, विटॅमिन B3ला नियासिन नाव दिलं आहे, विटॅमिन B6ला पेरिडॉक्झिन नाव दिलं आहे, तसंच विटॅमिन सीचं नाव आहे ॲस्कॉर्बिक ॲसिड. विटॅमिन सी वॉज डिस्कवर्ड इन 1912, isolated in 1928, and it was first chemically produced in 1933. It was the first vitamin to be chemically produced. Vitamin C, which is very important. It is on the World Health Organization's list of essential medicines, the safest and most effective medicines needed in health system.
वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गनायझेशनच्या लिस्टमध्ये विटॅमिन सी हे सर्वात सुरक्षित आणि इफेक्टिव्ह मेडिसिन म्हणून त्यांनी विटॅमिन सीचा समावेश केलेला आहे. विटॅमिन सी इज इसेन्शियल न्यूट्रिएंट्स इन्व्हॉल्ड इन द रिपेअर ऑफ टिश्यूज अँड द एन्झायमॅटिक प्रोडक्शन ऑफ सर्टन न्यूरोट्रान्समिटर्स. It is required for the functioning of several enzymes and it is important for immune system function. विटॅमिन सी रोग प्रतिकार शक्ती वाढवण्यासाठी अतिशय महत्त्वाचा आहे. इम्युन सिस्टीम फंक्शन. इट ऑल्सो फंक्शन्स ॲज ॲन अँटीऑक्सिडंट. अँटीऑक्सिडंट म्हणून सुद्धा विटॅमिन सी हे अतिशय महत्त्वाचं आहे. विटॅमिन सी was discovered by Albert Zent Gorgi and Walter Norman Haworth, who were awarded Nobel Prize in 1937 for the discovery of vitamin C or important work in the field of vitamin C. See here, Saint Gorgi, you can see here. Albert Zent Gorgi. He was Hungarian biochemist. हंगेरी ह्या देशाचे ते होते आणि त्यांना फिजिओलॉजी किंवा मेडिसिन ह्या फील्डमध्ये 1937चा नोबेल प्राईज मिळालेला आहे. He is credited with first isolation of vitamin C and discovering the components and reactions of the citric acid cycles. Then second important scientist, that is Walter Norman Haworth. Sir Walter Norman Haworth. British chemist. He also received the Nobel Prize, but in the subject of chemistry for the investigation on carbohydrates and vitamin C. The prize was shared with Swiss chemist Paul Knorr for his work on other vitamins. ह्या दोन सायंटिस्टला विटॅमिन सीच्या अतिशय महत्त्वाच्या डिस्कवरीसाठी नोबेल प्राईज मिळालेला आहे. नाउ विल सी व्हॉट आर द सोर्सेस ऑफ विटॅमिन सी. विटॅमिन सीचे अनेक सोर्सेस आपल्याला. विटॅमिन सी इज फाउंड इन मोस्टली इन फ्रूट्स अँड व्हेजिटेबल्स. विटॅमिन बी मोस्टली इन ॲनिमल सोर्सेस. विटॅमिन सी इन प्लांट सोर्सेस, मोस्टली इन citrus fruits and vegetables. Vitamin C is found in citrus fruits and vegetables. This is the chart of different plant sources and amount in mg per 100 gram. एखाद्या फळामध्ये 100 ग्रॅम खाण्यायोग्य असेल तर त्यामध्ये किती मिलीग्रॅम आपल्याला विटॅमिन सी मिळ. Important source of vitamin C, as you can see here, citrus fruits and vegetables. The most important fruit, that is kakudu plum. Kakudu plum is found in Australia, which is having highest vitamin C. That is the first important fruit, that is kakudu plum, which is found in Australia, northeast Australia, which is called as a kakudu plum, which is having 1000 to 5300 milligram of vitamin C. This is kakudu plum found in Australia. Then second one, that is camu camu, very important fruit which is found in Brazil,
Peru and Brazil, that is Camu Camu, which is having 2800, that is 2800 milligram of vitamin C per 100 gram. Then this is acerola, which is found in Mexico, you can see here, and Indian gooseberry, which is called as आवळा. आपण मराठीमध्ये ज्याला आवळा असं म्हणतो, आवळ्यामध्ये सुद्धा 445 मिलीग्रॅम पर 100 ग्रॅम एवढा विटॅमिन सी आपल्याला मिळते. म्हणजे विटॅमिन सीचे हे जे सोर्सेस आहेत अतिशय महत्त्वाचे आहेत. यामध्ये इंडियन गुसबेरी, ज्याला आवळा असं आपण म्हणतो, वरचे 2-3 जे फ्रूट्स आहेत ते एक ब्राझीलमध्ये, एक ऑस्ट्रेलियामध्ये आणि एक मेक्सिकोमध्ये हे आढळतात. परंतु आपल्या इंडियन सॉईलमध्ये आढळणारं म्हणजे आवळा, विच इज हॅविंग 445 milligram per 100 gram. Then one more important chart, which is having kiwi fruit. These are kiwi fruits. We know kiwi fruit is very important for source of vitamin C. Then orange, papaya, these are very important sources of vitamin C. Then cantaloupe, which is one type of melon. खरबूज जातीचा हा एक हे फळ आहे, cantaloupe. Then one more chart is there, that is mango, blackberry, potato, tomato. All these are fruits, but important is blackberry. Then avocado. Then cherry, you can see here it is cherry. Then citrus, different citrus fruits, that is lemon and other things. These are important plant sources of vitamin C. Now we'll see the structure of vitamin C. Vitamin C is having a very simple structure. We can see here what is the structure of vitamin C, that is ascorbic acid. Then we will see this is the structure of vitamin C. Very simple structure is there, that is vitamin C. Very simple structure for ascorbic acid is given here. Then we will see डिफिशियन्सी डिसीजेस ऑफ विटॅमिन सी. विटॅमिन सीच्या डिफिशियन्सीमुळे आपल्याला कोणते आजार होऊ शकतात? स्कर्वी इज ए डिसीज. विटॅमिन सीच्या डिफिशियन्सीमुळे होणारा आजार किंवा रोग म्हणजे स्कर्वी. वी कॅन से स्कर्वी. नाउ विल सी what are different symptoms of scurvy. That is bruising, that is bleeding gums, weakness, fatigue and rash are among scurvy symptoms, which is characterized by spots on and bleeding under the skin, spongy gums. These are different symptoms of vitamin C, we can see here. Scurvy, which is important for teeth. हिरड्यांसाठी आपल्याला हे अतिशय महत्त्वाचं आहे. दाताच्या बाजूला जे आपल्याला ब्लडिंग दिसते, दॅट इज कॉल्ड ॲज अ ब्लडिंग गम्स, विच इज वन ऑफ द सिम्पटम्स ऑफ स्कर्वी. म्हणून विटॅमिन सीच्या कमतरतेमुळे आपल्याला हिरड्याचे आजारसुद्धा होऊ शकतात. हिरड्याचे आजार हे आपल्याला विटॅमिन सीच्या याच्यामुळे होऊ शकतात. त्याच्यानंतर थकवा जाणवणे, दॅट इज फॅटिग. These are all deficiency symptoms of vitamin C, that is scurvy. स्कर्वीचे हे सगळे सिम्पटम्स आहेत. So friends, we have completed vitamins. Now what type of questions may be asked in the examination, that we will see. First question may be asked, that is what are vitamins, how are they classified.
ह्या ठिकाणी तुम्हाला विटॅमिनची डेफिनेशन लिहायची आणि त्याचं क्लासिफिकेशन लिहायचं आहे. देन डिफरंट सोर्सेस, स्ट्रक्चर अँड डिफिशियन्सी डिसीजेस ऑफ विटॅमिन ए, डी, ई, के, B1, B2, B3, B6, B12 आणि विटॅमिन सी. परीक्षेमध्ये तुम्हाला कुठल्या तरी एकाच किंवा दोन विटॅमिन, जास्तीत जास्त दोन विटॅमिनच्या संदर्भात हा प्रश्न विचारू शकतात. म्हणजे गिव्ह सोर्सेस, स्ट्रक्चर अँड डिफिशियन्सी डिसीजेस ऑफ विटॅमिन ए और विटॅमिन डी और विटॅमिन ई, अशा पद्धतीने हे आपल्याला विचारू शकतात. नाऊ देर इज अन असाइनमेंट फॉर यू. तुमच्यासाठी एक असाइनमेंट ह्या ठिकाणी देण्यात येत आहे. तुम्हाला हे टेबल कंप्लीट करायचं आहे. व्हॉट इज दॅट? हिअर इज वन टेबल विच यू हॅव टू कंप्लीट. दॅट इज serial number 1, 2, 3. Then vitamin, for example, vitamin A1, its chemical name retinol, what are its sources, what is its structure, and what are different deficiency diseases caused by deficiency of that vitamin, that you have to see. Then serial number 2, that is vitamin A2. Write its chemical name, different sources, structure and deficiency diseases, and so on. That is, you have to complete this table. There are 13 vitamins, as you know. You have to complete all those. At least 4 sources and 2 deficiency diseases are sufficient for this table. Limited आपण याच्यामध्ये सोर्सेस लिहिण्यासाठी सांगतोय. त्याचं स्ट्रक्चर अँड डिफिशियन्सी कुठलेही 2 डिसीजेस लिहिले तरी चालते. यू हॅव टू कम्प्लीट दिस असाइनमेंट अँड यू हॅव टू पोस्ट इट ऑन आवर व्हॉट्सअप ग्रुप. आपल्या व्हॉट्सअप ग्रुपवर हे असाइनमेंट टेबल कंप्लीट करून येत्या 8 दिवसामध्ये तुम्हाला पाठवायचं आहे. सो थँक्यू फ्रेंड्स. यू हॅव कम्प्लीटेड ऑल vitamins now. I am also thankful to internet, from which we have taken most of the references. Thank you very much.